So, hi Aditya Bro, welcome to the podcast. When did you seriously started preparing for the GATE exam? ఇండియన్ ఆయిల్ జాయిన్ అవుదామనే ఒక మోటివేషన్లోనే ఐ స్టార్టెడ్ మై బీటెక్ జర్నీ ఆల్సో. మా సీనియర్స్ అలా జాయిన్ అయ్యారని చూసి స్టార్ట్ చేసాం. What was your overall preparation strategy you have followed from starting to till the GATE exam? జస్ట్ సబ్జెక్ట్స్లో ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవడం ఆర్ పై చదవడంతో ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్కౌట్. So what is the strategy you have followed in the actual GATE exam? The rough work also I used to do as a proper notes because నాకేమనిపించింది అంటే రఫ్ వర్క్ యూ షుడ్ బి వెరీ నీట్ సో దట్ యూ కెన్ గో బ్యాక్ అండ్ చెక్ ఇఫ్ యూ డిడ్ నాట్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఆ మెటీరియల్ సైన్స్ కి కరికులం అనేది ఎలా ఉండేది అండ్ టీచింగ్ అనేది ఎలా ఉండేది ఆ కోర్స్ కి? IIT Bombay it will give you that option that you can shuffle your courses whenever you want to do in the 4 semesters. సో మీరు మీ యొక్క మాస్టర్స్ IIT బాంబేలో చేస్తున్నప్పుడు లైక్ హౌ డిడ్ దట్ ఎన్విరాన్మెంట్ చేంజ్డ్ ద వే ఆఫ్ థింకింగ్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఇన్ యువర్ మాస్టర్స్? And everyone has their different journeys, to be honest. Some of them have written GATE for like 3 to 4 times and finally they got into IIT Bombay. Some of them already worked in companies. What is the selection process look like for entry level roles at IOCL? Based on the vacancies which are available, IOCL will release a notification on what are the branches they are recruiting. So can you briefly share your interview experience for project engineer role at IOCL? They asked me some 5 to 6 technical questions also based on corrosion and welding. Indian Oil Corporation Limited. So IOCL అనేది it is a well known PSU for most of us. ఎందుకంటే we have seen multiple Indian oil petrol pumps or Indian LPG gas. So we have seen multiple products from Indian Oil Corporation Limited. సో ఎవరైనా సరే ఒక పర్సన్ IOCLలో జాయిన్ అవ్వాలి అంటే he have to give a GATE exam. GATE exam రాసిన తర్వాత if he secured good rank, ఆ తర్వాత he have to prepare for the interview. సో ఇంటర్వ్యూను కూడా క్రాక్ చేసిన తర్వాత he will get job at IOCL. సో ఈ పాడ్కాస్ట్కి I brought you a guest who cracked IOCL from Metallurgical Background. So the guest for today's podcast is Aditya Vishwanath, where he is currently working as a project engineer at IOCL. సో ఈ పాడ్కాస్ట్లో బ్రో యొక్క ఎంటైర్ జర్నీని అయితే మనం అయితే తెలుసుకోబోతున్నాం. సో ఇఫ్ యు ఆర్ సమ్మన్ హూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ PSUs, మేక్ షూర్ యూ వాచ్ దిస్ ఎంటైర్ పాడ్కాస్ట్. సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ అడ్యూ, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో హాయ్ Aditya Bro, వెల్కమ్ టు ద పాడ్కాస్ట్. హాయ్ జోష్వా బ్రో, చాలా రోజులుగా వెయిట్ చేస్తున్నాను పాడ్కాస్ట్ గురించి. సో ఫైనల్లీ వీఆర్ హియర్. I hope like we are planning this podcast from a long time. So finally we are doing it. I was so excited for it. We will start this podcast with your introduction. So can you briefly introduce about yourself to our audience? Yeah, hi everyone. As Joshua rightly pointed out, myself Aditya, and I'm currently working as project engineer at Indian Oil Corporation Limited and Gujarat Refinery in Vadodara. So I did my graduation from National Institute of Foundry and Forge Technology in Metallurgy and Metals Engineering. And later I went on to secure all India rank 25 in GATE 2021 examination. And later I pursued my masters from IIT Bombay in Material Science Department. Later that I got secured all India rank 51 in GATE examination and I went on to join IOCL as project engineer in 2022. It's been 3 years and I am working on multiple projects inside the refinery and looking after their progress and ways to achieve it. సో బ్రో, మీరు మాస్టర్స్లో జాయిన్ అవ్వాలి అన్నా లేకపోతే PSUస్లో జాయిన్ అవ్వాలి అన్నా యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద GATE ఎగ్జామ్. వెన్ డిడ్ యూ సీరియస్లీ స్టార్టెడ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద GATE ఎగ్జామ్? యాక్చువల్గా నేను జాయిన్ అయ్యే ముందే అనుకున్నాను అనమాట GATE ఎగ్జామ్ ఇవ్వాలి. లైక్ మెటలర్జీలో మా సీనియర్స్ కపుల్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆల్రెడీ ఇండియన్ ఆయిల్లో జాయిన్ అయి ఉన్నారు బై ద టైమ్ ఐమ్ జాయినింగ్ ఆర్ ఫస్ట్ ఇయర్లో. సో నేను అప్పుడు ఇంకా జాయిన్ అవుదాం అనుకున్నాను PSUలో. అండ్ అప్పటి నుంచే ఐ హ్యాడ్ దట్ థాట్ బ్యాక్ ఆఫ్ మై మైండ్లో దట్ GATE ప్రిపేర్ అవ్వాలని. బట్ కాలేజ్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ అండ్ కాలేజ్లో చాలా కల్చరల్స్ ఉంటాయి. ఎన్జిఓలో కూడా నేను వర్క్ చేశాను అండ్ వేరియస్ టెక్నికల్ యాక్టివిటీస్లో ఉన్నాను. సో నాకు కొద్దిగా ఆ రష్లో నేను ఐ డిడ్ నాట్ డూ వెరీ వెల్. అంత బాగా ప్రిపేర్ అవ్వడం కష్టమైపోయింది. జస్ట్ సబ్జెక్ట్స్ యాక్చువల్లీ సెమిస్టర్ వైజ్ ఆబ్వియస్లీ సబ్జెక్ట్ అదే. సో అప్పుడు ఎలాగూ కోపప్ చేస్తూ సబ్జెక్ట్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాం. బట్ స్పెషల్లీ GATE ప్రిపరేషన్ అనేది అంటే యాక్చువల్లీ కోవిడ్ వచ్చిందన్నమాట. మన 2020 March 17 ద మోస్ట్ ఫేమస్ డే. అప్పుడు కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత నేను ఇంటికి వచ్చేసాను అనమాట. విజయవాడ రిటర్న్ అయిపోయాము. కాలేజ్లో అప్పుడు అయిపోయి క్లోజ్ షట్ డౌన్ స్టార్ట్ అయ్యి ఇంకా వచ్చేసాను అనమాట. లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో లాక్డౌన్లో వచ్చినప్పుడు ఇంట్లో ఇంకా అప్పుడు స్టార్ట్ చేసాం అనమాట. 1 year ఉంది అప్పుడు, అప్రాక్సిమేట్లీ 1 year టైం ఉండే GATEకి.
సో అప్పుడు ఇంకా సీరియస్గా కూర్చొని వాంటెడ్ టు గో ఫర్ గేట్. ఆ ప్లేస్మెంట్ సీజన్ ఉంది ఆబ్వియస్లీ, బట్ యా గేట్ ప్రిపేర్ అయ్యి దెన్ ఆబ్వియస్లీ మాస్టర్స్ చేద్దామని మైండ్లో ఉండే. సో ఆల్సో ఇండియన్ ఆయిల్ జాయిన్ అవుదామనే ఒక మోటివేషన్లోనే ఐ స్టార్టెడ్ మై బీటెక్ జర్నీ ఆల్సో. మా సీనియర్స్ అలా జాయిన్ అయ్యారని చూసే స్టార్ట్ చేసాం. సో అప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను అనమాట 2021. 1 year ఐ డిడ్ వెరీ వెల్. అప్పుడు వచ్చిందన్నమాట ఆ గేట్ రాశాను February 14th 2021లో. సో యా రిజల్ట్ వచ్చింది. ఇంక దాని తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం గేట్ అంటే ఆబ్వియస్లీ మాస్టర్స్ చేశాను, ఒకసారి రాశాను కాబట్టి అది ఎప్పుడూ టచ్లోనే ఉంది, సబ్జెక్ట్ అట్లా ఉండిపోయింది. సో ఇట్ హెల్ప్ యాక్చువల్లీ. యా ఓకే, వెల్ సెడ్. సో బ్రో, లైక్ ఫైనల్లీ మీ యొక్క సీనియర్స్ యొక్క మోటివేషన్తో లైక్ యూ జస్ట్ వాంట్ టు గివ్ గేట్ ఎగ్జామ్. సో ఫైనల్లీ యూ హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు గివ్ గేట్ ఎగ్జామ్. So like what was your overall preparation strategy you have followed from starting to till the gate exam? Yeah, one thing I would suggest is right from BTech first year మీ గోల్ క్లియర్గా ఉండాలి. యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ సర్టెన్ గోల్. వాట్ యూ వాంట్ టు డూ అనే ఒక సర్టెన్ గోల్ యూ ఆల్వేస్ నీడ్ టు హ్యావ్. వన్స్ యూ హ్యావ్ దట్ గోల్ ఇన్ యువర్ మైండ్ రైట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్, ఆల్ ద కోర్సెస్ ఏవైతే యూ హ్యావ్ ఇన్ గేట్ ఎగ్జామ్, ద సిలబస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ బీయింగ్ కవర్డ్ ఇన్ ఆల్ 4 years. సో ఎప్పుడు వీ షుడ్ నాట్ ఇగ్నోర్ దట్ సెమిస్టర్ థింగ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ద సబ్జెక్ట్ సెమిస్టర్ వైజ్. సో దట్ థింగ్ ఐ హ్యావ్ ఆల్వేస్ డన్. నేను ప్రతి సెమిస్టర్లో ఐ పర్ఫార్మ్ వెరీ వెల్, మోస్ట్లీ ఐ పర్ఫార్మ్ వెరీ వెల్. సో ఐ నెవర్ హ్యాడ్ దట్ ఇష్యూ. అండ్ గేట్ ఎగ్జాక్ట్గా వచ్చేటప్పటికి ఇట్ ఈస్ అబౌట్ యూనిట్ అంటే సబ్జెక్ట్లో మీకు బేసిక్స్ బాగా తెలిసి ఉండాలి. జస్ట్ సబ్జెక్ట్స్లో ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవడం ఆర్ పైన చదవడంతో ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్కౌట్. బేసిక్స్ అనేవి చాలా క్లియర్గా ఉండాలి. బేసిక్స్ క్లియర్గా ఉంటే యూ విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్ వెల్. సో 2021లోనే ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేసాను ప్రిపరేషన్, నా ఫస్ట్ స్ట్రాటజీ ఏంటంటే జస్ట్ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని గోత్రూ అయ్యాయి అనమాట. నోట్స్ ప్రిపేర్ చేశాను. యూట్యూబ్ NPTEL కోర్సెస్ ఉన్నాయి మనవి, చాలా చాలా రెనౌండ్ ప్రొఫెసర్స్ ఉన్నారు. బిఎస్ మూర్తి సార్ అని, వాళ్ళందరి కోర్సెస్ చూసాను అనమాట. ఆ కోర్సెస్ చూసి దాంతోనే నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను. స్టార్టింగ్లో ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత మెయిన్ నేను ఒక టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకున్నాను. మెటాగేట్ టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకున్నాను. టెస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ 2 టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకున్నాను. నేనేం స్పెషల్ కోచింగ్ ఏం తీసుకోవాలి. ఐ రిలైడ్ మోస్ట్లీ ఆన్ NPTEL కోర్సెస్ అండ్ మై బుక్స్ అండ్ సమ్ బుక్స్ విచ్ ఐ హ్యాడ్. సో ఆ బుక్స్తోనే నేను ప్రిపరేషన్ చేశాను అనమాట. టెస్ట్ సిరీస్ వాటిలో నేను ఇచ్చేవాడిని, ఒక్కొక్క టాపిక్ క్లియర్ చేసి ఆ టాపిక్ టెస్ట్ సిరీస్ ఇచ్చి మళ్ళీ వర్కౌట్ చేసేవాడిని. వేర్ డిడ్ ఐ గో రాంగ్, మళ్ళీ అది వర్కౌట్ చేయడం, అట్లా డివైడ్ చేసుకున్నాను. మెయిన్గా స్ట్రాటజీ అంటే లాస్ట్ 20 years గేట్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉన్నాయి. ఆల్ దోస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఐ గేవ్ యాస్ అన్ ఎగ్జామ్ ఇట్ సెల్ఫ్. లైక్ అరౌండ్ September October టైంలో I started doing it like every exam I took it, every question paper I took it as an exam. Like every day 2.5 hours కూర్చునేవాడిని, ఆ పేపర్ మొత్తం సాల్వ్ చేసేవాడిని వితౌట్ చెకింగ్ సొల్యూషన్స్. సాల్వ్ చేసి ఐ యూస్ టు రైట్ ద ఆన్సర్స్ ఆప్షన్స్ ఇన్ ఏ సింగిల్ పేజ్ అండ్ ఐ యూస్ టు చెక్ విత్ ద కీ సో దట్ ఐ కుడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సిట్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ ఎన్వైర్న్మెంట్. బికాస్ ఎగ్జామ్లో జరిగేది ఏంటంటే గేట్లో ద మెయిన్ థింగ్ ఈ సిల్లీ మిస్టేక్స్ చాలా ఎక్కువ జరుగుతాయి. దాన్ని ట్యాకిల్ చేయడానికి ఉన్న మనకు ఒకటే ఆప్షన్ ఏంటంటే ఎగ్జామ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ మనం ముందు నుంచి క్రియేట్ చేసుకోవాలి. క్రియేట్ చేసుకుంటే అది మనకి ఎగ్జాక్ట్గా హెల్ప్ అవుతుంది. అలా కాకుండా ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తే సో క్వశ్చన్ సాల్వ్ అవుతాయి, బట్ సిల్లీ మిస్టేక్స్ అనేవి యూ కాంట్ అవాయిడ్. సో టు అవాయిడ్ ద సిల్లీ మిస్టేక్స్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ టేక్ ఎవ్రీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ యాజ్ అన్ ఎగ్జామ్ అండ్ సాల్వ్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎగ్జామ్ while sitting isolated. It actually helped me very much so that I can figure out what are the silly mistakes I'm doing and I worked on it. Even right starting from the rough paper itself, like how clean your rough paper should be so that you can go back and check the solution which you did is also a very important thing in time save, because the time is very short in an exam. You can't do the same problem multiple times to get an answer. Sometimes you just have to go back and recheck, which is very very important in GATE to save our time. So these are the main things which I did. Because I gave almost 20 exams before my exam, even while sitting in an examination hall, I did not feel like I'm giving something new. It's just like another day for me because I've solved the exam 20 times already. So yeah, that helped me very much, I would say. So bro, మీరు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్లో చెప్పారు యూ జస్ట్ స్టార్టెడ్ ప్రిపేరింగ్ సీరియస్లీ ఫర్ ద గేట్ ఎగ్జామ్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఇయర్. సో టిపికల్గా మనం ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ తీసుకుంటే దే విల్ ఆల్సో స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ గేట్ ఇన్ ద 3rd year or 4th year ఓన్లీ. సో మీరు సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ కాలేజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ గేట్. సో మీరు మీ యొక్క గేట్కి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు లైక్ హౌ ఈజ్ యువర్ డే లుక్ లైక్ వైల్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద గేట్ ఎగ్జామ్? So as I said, in 2020 during lockdown I was at home, so mostly all the classes were online obviously. So early morning I used to wake up and my classes would start at approximately 8:30 9 o'clock.
So approximately I'll go for a walk early morning for 1 hour, and after that I used to do mathematics or some subject which requires my attention towards it for a long time, which I used to pick in the early morning, or some difficult topics I usually pick at morning. Morning నాకు ఇష్టం చదవడం అనేది, so I used to do that. And after that classes start అయ్యి, and once the classes are done by evening 5:30 or something, మధ్య మధ్యలో you will have some classes are off. So after 5:30 I used to again study till 9:30 or 10. So that's how the classes I used to balance those. Some days I'll have less classes, then I used to allocate some time in between also for studying. So actually the plan was, in every NPTEL video approximately is of a duration of 1 hour and 1 hour 15 minutes. So once I sit for a subject, I used to complete one video at a stretch, 1 hour, 1 hour 15 minutes, because that's how much I can study on a stretch. And after that I used to take some 10-15 minutes break. While I was at home, I used to do something, and later I'll get back to it. So this is how entire day I used to like study for about 5 to 6 hours approximately for a day. But the important thing is consistency. It's not, and for an entire year I used to study every day continuously. That actually helped me a lot, because ఒక రోజు 10 hours చదివేసి దాని తర్వాత ఏం చదవకపోవడం I feel is more loss than you have to be consistent in your preparation. And it should be clear. Like first only నేను టైం టేబుల్ లే చేసుకున్నా, like how many times I should revise the topic, which am I strong, where am I weak, and all those things I've mapped it out. And for some subjects I used to revise multiple times. Within a year I revised some topics like 2 to 3 times, which are difficult and which carried more weightage in the examination obviously. So accordingly I planned my day. Approximately 5 to 6 hours I used to study in a day, along with my classes also. Yeah. Okay. Okay. Ante we have to be consistent while preparing for like a competitive exams. ఓకే. సో బ్రో, టిపికల్గా మనకి ఏ కోర్స్ తీసుకున్నా సరే మనకేంటంటే కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి అంటే దే ఆర్ ఈజీ, కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఏంటంటే దే ఆర్ టఫ్. సో మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు లైక్ వాట్ సబ్జెక్ట్స్ డూ యూ ఫీల్ లైక్ ఎ లిటిల్ బిట్ హార్డ్, అండ్ మీరు ఆ సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు లైక్ హౌ డూ యూ కమ్ అప్ విత్ ద సొల్యూషన్? Okay. So for me in metallurgy, the toughest one was there is something called as non-ferrous, the entire section of non-ferrous metallurgy, which does not involve steel or any iron or anything. Non-ferrous, basically all the metals, and their non-ferrous metallurgy was very difficult for me, because it actually requires you to remember a lot of facts and things, which is very difficult for me personally. I like more of application, like mechanical metallurgy, physical metallurgy, these things I like. Non-ferrous I used to forget a lot. So for that my thing is I used to pick those topics to study in the morning itself, because morning I'm more composed and I can remember a lot of things. Morning you won't have much distractions or anything to remember, so at that time the brain lo kelladam chaala easy ayadi. And one more thing which I used to do is I used to write a lot. Edaithe నాకు గుర్తుండదో, which are the facts which I feel are important, I used to write them a lot. Like today I'll write it once and I'll check it again, and next day I'll write it once again, so that every day I used to make it a habit. Like in this formula I have to remember, these things I have to remember. And for zinc extraction of zinc, so what are the steps which are there? So I used to make a mind map out of it, and I used to draw the mind map every day in a rough paper or any paper. Some way or the other I used to remind myself of what is the procedure of extraction of zinc or aluminum, let's say. So for all these things, this is what I used to do. So that way I can remember things. So that's why I tackled it. Rest I took help of some NPTEL videos, multiple videos, and I used to study that. I preferred video format over reading books, because personally I grasp more easily from video format by writing the notes. Because once I'm reading a book, I'm not writing the notes, and writing helps me a lot, for me personally. That's why I prefer watching a video and writing the notes parallelly, so that I can remember a lot of things, regain it, and recall it once again later. ఓకే. సో బ్రో, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్లో మీరు చెప్పారు మీరేంటంటే లాస్ట్ 20 years క్వశ్చన్ పేపర్స్ అన్ని కూడా అయితే మీరైతే సాల్వ్ చేశారు. సో యూ హ్యావ్ టేకెన్ మార్క్స్ ఫ్రమ్ టెస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ మెటాగేట్. సో లైక్ ఇన్ యువర్ whole preparation, like what is the role of previous year papers as well as mocks in your preparation? Yeah, previous year papers played a major role, I would say. One thing is, from previous year papers you will get an understanding of what are the weightage of topics, because there are some very easy or difficult topics in metallurgy, like there are some very difficult phase diagrams which are not required in GATE as
which are a very important subject in material science, which are very important material science from material science perspective, but they are not very important for GATE. GATE కంత అవసరం ఉండకపోవచ్చు. సో ఆ ఐడియా అనేది యూ విల్ గెట్ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ సాల్వ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. అండ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ సాల్వ్ చేయడం వల్ల యూ విల్ ఆల్సో నో హౌ మచ్ టైమ్ ఐ హ్యావ్ టు అలొకేట్ ఫర్ ఈచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. లైక్ అందులో యూ విల్ హ్యావ్ ఇంగ్లీష్ and you'll also have mathematics and also the technical part of the subject. So what you have to start, where you have to start, and everyone has their own comfort. Like first some will start at math, some will start at mental ability, or it's a personal choice, English. So that thing you can grasp. And obviously writing, I took my mocks as an exam itself, mocks and previous year question papers. So it made me feel like I've already wrote the exam 20 times before even getting into the examination hall. So that way it helped me a lot. And also previous year question paper exam లో రాయడం వల్ల నాకు ఎగ్జాక్ట్గా ఎక్కడ సిల్లీ మిస్టేక్ చేస్తున్నా, ఎక్కడ తప్పు చేస్తున్నాను ఉంటుంది. అంటే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే 0.6 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇవ్వచ్చు, కొన్ని చోట్ల మిల్లీమీటర్ పర్ సెకండ్ అని ఇస్తాడు. బట్ ఎగ్జామ్ అనే ఒక టెన్షన్లో మనం అది చూడం మిల్లీమీటర్ పర్ సెకండ్ అని. సో వాడు ఆటోమేటిక్గా మీటర్ పర్ సెకండ్ తీసుకుని యూ సాల్వ్ ద ఆన్సర్ అండ్ యూ ఆల్సో హ్యావ్ ద ఆన్సర్ ఇన్ ద ఆప్షన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. క్వశ్చన్ చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుంది. సో అందుకే వెంటనే యూ విల్ టేక్ ద డేటా అండ్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద సొల్యూషన్ అండ్ విల్ మేక్ ఇట్. బట్ ఇట్ ఈస్ అ రాంగ్ ఆన్సర్ బికాస్ యూ ఆర్ నాట్ సీయింగ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ మీటర్ ఆర్ మిల్లీమీటర్. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఐ ఓన్లీ గాట్ టు నో వన్స్ ఐ డిడ్ లాట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ ఇన్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. So that's why it helped me a lot. That is the main thing for GATE examination. I feel that had a major role in my preparation and achieving what I got it in the end. Yeah. సో బ్రో మీరు గేట్ ఆల్రెడీ 2 times అయితే ఇచ్చారు అండ్ యూ హ్యావ్ సీన్ మల్టిపుల్ ఆస్పిరెంట్స్ హు ఆర్ గివింగ్ గేట్ ఎగ్జామ్. సో ఎవరైనా సరే ఒక స్టూడెంట్ ఇఫ్ హీ ఆర్ షీ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద గేట్ ఎగ్జామ్, వాట్ ఆర్ ద కామన్ మిస్టేక్స్ డూ యూ సా వైల్ ఆస్పిరెంట్స్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద గేట్ ఎగ్జామ్? I think one major thing is, not one, there are multiple things. One of the major thing which I saw in GATE preparation mistakes is the consistency. Consistency actually చాలా పెద్ద రోల్ ఉంది ప్రిపరేషన్లో. చాలా మంది నేను చూశాను, ఒకరోజు దే ప్రిపేర్ ఫర్ 8 to 10 hours, విగరస్లీ ప్రిపేర్ అయ్యి ఇవాళ బాగా ప్రిపేర్ అయ్యాం, టుమారో లెట్స్ టేక్ ఎ బ్రేక్ అనుకుంటారు. ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ వర్క్స్. ఎందుకంటే మన మెమరీ రీగైనింగ్ కెపాసిటీ, మెమరీ రీకాల్ కెపాసిటీ ఏదైతే ఉందో ఒక టాపిక్ మీద, it is built like a brick. From day to day it will increase. You can't just ఇవాళ చదివాను మళ్ళీ 1 week తర్వాత చదివితే you can't remember anything. So I think every day 2 hours చదవడం is a far better choice than studying 10 hours in a single day and leaving 5 days away. అదొకటి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఐ థింక్ మార్క్స్ అండ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అనేది చాలా సీరియస్గా సాల్వ్ చేయాలి. జనరల్గా నేను చూసింది ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అనేవి దే సాల్వ్ విత్ ద వైల్ డ్యూరింగ్ ద ప్రిపేరింగ్ సబ్జెక్ట్. అంటే let's say they are preparing mechanical metallurgy. So mechanical metallurgy చదివేసిన తర్వాత they solve the previous year questions. But what I would suggest is mechanical metallurgy చదివిన తర్వాత you solve the test series which is available in the test series given by the test series, not the previous year question papers. ఎందుకంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ఎస్ అన్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ వాట్ ఐ ఫీల్. అందుకోసం బెనిఫిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అది ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఎ మోస్ట్లీ అందరు అదే ప్రాక్టీస్ ఫాలో అవుతారు. బట్ పర్సనలీ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఎ బెటర్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్ పేపర్లో సాల్వ్ చేయడం రాదర్ దాన్ టాపిక్ వైజ్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడంలో. ఎందుకంటే ఒకసారి మీరు టాపిక్ వైజ్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఆన్సర్ గుర్తుంటుంది. సో ఎగ్జామ్లో రాసినప్పుడు అది డైరెక్ట్ ఆన్సర్ పెట్టేస్తాం. సో అది నాకు కరెక్ట్ అనిపించదు. సో ఐ థింక్ ఎగ్జామ్లో రాయాలి, అలా రాయకూడదని ఒక ఫీలింగ్ ఒక ఉంటుంది. ఇంకోటి ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి యాక్చువల్లీ అది థాట్ క్లియర్గా ఉండాలి. లాస్ట్ ఇయర్లో ఎప్పుడైతే ప్రిపేర్ అవుతారో గేట్కి, అందరూ మోస్ట్లీ క్యాట్ అంటారు కొన్నిసార్లు. For few months, while CAT is getting close, people think we'll do CAT. Some people think we'll do GATE. Meanwhile, placements are also ahead. So placements are obviously important. Once you're getting placed, you are just dropping GATE. So I don't think it works that well. You need to have a clear path. Either one or two. You pick 2 of them. In my case, I took placements and GATE. And I thought I'll prepare for GATE. If placements come by, it's fine. So I think that is a strategy you need to. That is a clarity of thought is very important, is what I feel. You can't jump between the ships. So bro, like finally you have like a completely prepared for the GATE exam and you are completely ready for the GATE exam. So మీరు actual GATE exam లో like what is the strategy you have followed in the actual GATE? Actual GATE exam లో I was actually very prepared from the right key. Where should I start, where should I end అనేది. So నాకు I already chose that I have to start with English
because I always felt like English is my scoring subject and I had to score everything in English. Miss avakudadu anna thought lone inna. Both my attempts I got full out of full in English. English I used to do first and then I'll go to technical part. In technical part also, the more focus was on I believed in what I know. Like I know the topics which I'm very strong at, and some topics which I felt like I can't do, I left them. And there are some long problems in metallurgy which you have to solve. I did not pick them at first. So first theoretical questions I solved very fastly, and after that, while coming to the lengthy path, the most important thing was the rough work which I did. One strategy which I really followed during my preparation was the rough work also I used to do as a proper notes, because నాకేమనిపించిందంటే రఫ్ వర్క్ షుడ్ బి వెరీ నీట్ సో దట్ యూ కెన్ గో బ్యాక్ అండ్ చెక్ ఇఫ్ యూ డిడ్ నాట్ గెట్ ద ఆన్సర్. సమ్టైమ్స్ యూ హ్యావ్ టు రీచెక్. సో ఇఫ్ యూ డూ ఇట్ ఇన్ అ స్కాటర్డ్ వే, లైక్ పేపర్లో ఆ మూల ఈ మూల చేస్తే యూ కాంట్ యాక్చువల్లీ చెక్ వాట్ వాస్ ద మిస్టేక్ యూ హ్యావ్ టు రీడూ ద సేమ్ ప్రాబ్లమ్. So which I felt is a waste of time and a bad strategy, because they give you a booklet. I think it is important that you do it in at least the cleanest possible and the speediest possible. You have to optimize it. There should be speed. It should also be clean so that you can go back and check it. You should not scatter your rough work is what I felt. That was also important, because ఒక చిన్న మిస్టేక్ చేసినా కూడా మళ్ళీ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ నేను సాల్వ్ చేయడం అనేది టైం టేకింగ్. ఇట్స్ 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఒక్కసారికి ఖర్చు పెట్టినట్టు అవుతుంది. సో కాబట్టి రఫ్ వర్క్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ ఏబుల్ టు గో బ్యాక్ అండ్ చెక్. సో అదొక స్ట్రాటజీ నేను ఫాలో అనమాట. సంథింగ్ విచ్ ఐ డోంట్ నో, ఐ లెఫ్ట్ దెమ్. Negative marking was there, so it is also very important. By the time I was giving it, that was the first year where they introduced multiple options also for some questions. So which was also quite challenging at the time. But in my first attempt, I did not get any multiple questions in the paper itself. For my 2022 paper which I gave, they gave some multiple choice answers. From there, you have to be pretty extra cautious while solving the answers. That is important. సో బ్రో, లైక్ ఫైనల్లీ మీరు గేట్ ఎగ్జామ్ కూడా అయితే ఇచ్చేశారు, అండ్ ద రిజల్ట్స్ ఈజ్ అబౌట్ టు కమ్. సో మీరు గేట్ ఎగ్జామ్ ఇచ్చిన తర్వాత లైక్ వాట్ ఈస్ ద ర్యాంక్ యూ హ్యావ్ సెక్యూర్డ్ ఇన్ ది గేట్ ఎగ్జామ్? Yeah, during my first attempt, I got already rank 25 in GATE examination. And during my second attempt, I got already rank 51. Okay. Very decent ranks. So finally you have applied for your masters and you got admission at IIT Bombay. So IIT Bombay చూసుకుంటే, సో ఇట్ ఈస్ ద డ్రీమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ మెనీ ఆస్పిరెంట్స్. అది బీటెక్ అయినా లేకపోతే మాస్టర్స్ అయినా. సో ఏంటంటే ఐఐటి బాంబే అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ స్పెషల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డ్రీమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ మెనీ పీపుల్. సో ఆఫ్టర్ గెటింగ్ అడ్మిషన్ ఎట్ ఐఐటి బాంబే, లైక్ హౌ డూ యూ ఫీల్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ అడ్మిషన్ ఎట్ ఐఐటి బాంబే? Yeah, I was very elated to be honest. చాలా బాగా అనిపించింది, బికాస్ బిఫోర్ బీటెక్ ఓన్లీ ఎప్పుడైతే వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ జేఈ అండ్ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ దట్ డ్రీమ్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఇన్ టు ఐఐటి బాంబే ఆర్ ఐఐటి మెడ్రాస్, యాజ్ యూ సే టాప్ ఐఐటీస్ టు బి వెరీ స్పెసిఫిక్. సో ఫస్ట్ స్టెప్లో అది మిస్ అయినందుకు అప్పుడు బాధ చేసింది, బట్ యా, ఐ వాజ్ హ్యాపీ దట్ ఐ వాజ్ ఎట్ మై బెస్ట్ డ్యూరింగ్ ద సెకండ్ టైమ్ అండ్ ఐ వెంట్ ఆన్ టు యాక్చువల్లీ గ్రాబ్ ఇట్ ఫర్ వన్స్. యా, IIT Bombay, it was great time in IIT Bombay. It was excellent, better than I expected. Yeah. Okay. So IIT Bombay లో ఏ కోర్స్ బ్రో మీది మాస్టర్స్కి? నేను మెటీరియల్ సైన్స్ చేశాను. I did material science in my masters, specialization in material science. Yeah. ఓకే. సో అంటే ఆ మెటీరియల్ సైన్స్కి కరికులం అనేది ఎలా ఉండేది అండ్ టీచింగ్ అనేది ఎలా ఉండేది ఆ కోర్స్కి? Yeah, teaching చాలా బాగుండేది. It was excellent teaching. IIT Bombay had some of the best tutors. Like comparing my B.Tech and M.Tech, I think my M.Tech teachers were very great. I did my project under Nagamani Jayabalila ma'am. She was very helpful during my masters and also while I got into IOCL also. I'm still in touch with her and she was a great, she motivated me very well during my masters in material science. Yeah, material science, the teaching was very good. Curriculum wise speaking, first semester, almost the first year of my masters, I was at home itself. It was during lockdown period. Yeah, COVID lockdown. First year I was here only. Second year I went on to join the college. First year the curriculum was pretty heavy, I would say. There are too many courses and I chose to complete most of my course in the first year itself. You have under IIT Bombay, it will give you that option that you can shuffle your courses whenever you want to do in the 4 semesters.
My strategy was I'll complete all the courses in the first and second semesters, and then I'll go for my project in the final year so that I can focus on my project at the end and complete it. Yeah, that was my strategy. So I loaded up my first year very heavily. Classes unde baga till 8:30. I used to have classes. Electives, there were a lot of electives. Yeah, it was heavy. First year was very heavy, but yeah, you can shuffle it yourself. But it was my call that I wanted to complete all the courses in first year because I was actually expecting that I would get into some PSUs. So I wanted to only leave my project at the end so that I can prepare for it also. So and placements. So I wanted to be like first year I'll complete all the courses. Second year I'll complete all the project and I'll focus on the project, the placements, and the PSU, which I expected that I would get into. So that was my personal call, and I had to get a heavier curriculum for my sake itself. సో మీ జర్నీ మొత్తం ఫుల్ స్ట్రాటజీతో ఉన్నారు బ్రో మీరు, స్టార్టింగ్ గేట్ దగ్గర నుండి మీ మాస్టర్స్ దగ్గర. సో కంప్లీట్ స్ట్రాటజీ ప్రిపేర్ చేసుకున్నారు మీకోసం. అది ఐ ఫెల్ట్ అది ఇంపార్టెంట్ కదా బ్రో. అంటే మనకున్న ఇట్లా సిచ్యువేషన్ లో అప్పుడు కోవిడ్ కూడా వచ్చింది, చాలా అన్సర్టెనిటీస్ ఉన్నప్పుడు వర్కౌట్ చేయాలి ఎట్లా అంతే. సో బ్రో మనకి ఐఐటి బాంబే చూసుకుంటే, ఐఐటి బాంబేలో ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ హూ సెక్యూర్ టాప్ ర్యాంక్స్ విల్ గెట్ అడ్మిషన్ ఎట్ ఐఐటి బాంబే. సో ఏంటంటే మన చుట్టూ అంతా కూడా ఎయిర్ 1 నుండి ఎయిర్ 10, ఎయిర్ 20 అంతా ఏంటంటే ఇంకా టాప్ ర్యాంకర్సే ఉంటారనమాట. సో వాళ్ళతో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ద మైండ్ సెట్ వీ హ్యావ్ విల్ చేంజ్. సో మీరు మీ యొక్క మాస్టర్స్ ఐఐటి బాంబేలో చేస్తున్నప్పుడు లైక్ హౌ డిడ్ దట్ ఎన్విరాన్మెంట్ చేంజ్డ్ ద వే ఆఫ్ థింకింగ్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఇన్ యువర్ మాస్టర్స్? యా, యాక్చువల్లీ గుడ్ క్వశ్చన్. నేను మాస్టర్స్ ఎప్పుడైతే చేస్తున్నానో ఐ వాజ్ సరౌండెడ్ బై ఆల్ ద ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ ప్రాబ్లీ ఇన్ ద మార్కెట్ డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్. సో వాళ్ళతో ఏంటంటే దెర్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ విచ్ యూ సీ వైల్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. అంటే వాళ్ళతో వర్క్ చేసినప్పుడు ఐ రియలీ ఫెల్ట్ లైక్ ద స్మార్ట్ వర్క్ ఈజ్ ద కీ, ఈజ్ మోర్ దెన్ హార్డ్ వర్క్. యూ నీడ్ టు డూ స్మార్ట్ వర్క్ వైల్ వర్కింగ్ ఇన్ ల్యాబ్స్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇట్. And everyone has their different journeys, to be honest. Some of them have written GATE for like 3 to 4 times and finally they got into IIT Bombay. Some of them already worked in companies. Some of my friends already worked in Vedanta and Tata Steel, and they came back to pursue masters. So industrial knowledge edaithe vallakundo, that also helps me a lot while working on my projects and thinking about my placement and my interview procedures, because obviously industrial experience vallaku hands on undi kabatti they actually helped me a lot while problem solving. And there's a different perspective ante. Masters gives you a different perspective, and yeah, top rankers to kuchodam, it's always great. And the top rankers anna, there's always a funny side, always a fishy side among everyone. So yeah, that's obviously there, but still when it comes to working on a perfect goal or a project, yeah, it is very encouraging that everyone is working with you. So it actually pushes you a step forward working with these people. Yeah. So bro, మనకి ఐఐటి బాంబేలో ఇట్ ఈస్ నాట్ కంప్లీట్లీ ప్యాక్డ్ విత్ అకాడమిక్స్. సో మనకి ఏంటంటే కల్చరల్ ఫెస్టివల్స్ అని, టెక్ ఫెస్ట్ అని ఇవి కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. సో కల్చరల్ ఫెస్టివల్లో ఇఫ్ యూ లుక్ ఇన్ టు కల్చరల్ ఫెస్టివల్ లైక్ మూడిండిగో విచ్ ఈస్ ఫేమస్ అక్రాస్ ద కంట్రీ, అండ్ మనకేంటంటే వేరియస్ టెక్ ఫెస్టివల్స్ కూడా ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. సో డ్యూరింగ్ యువర్ టైమ్ అట్ ఐఐటి బాంబే, లైక్ వాట్ వాజ్ యువర్ మెమరబుల్ మూమెంట్ ఇన్ యువర్ మాస్టర్స్? Memorable moment ante coming to this cultural part of thing, there was one time when Alia Bhatt and Ranbir Kapoor visited. Before, I think it was before Brahmastra or some promotion which I exactly don't remember, but yeah, they were there in the college, and Katrina Kaif came to the college for her one of her movies with Siddhant Chaturvedi and Ishan. She also came there. Those are very memorable. And yeah, there was Basi's stand-up comedy during our tech fest, which had a lot of crowd, and yeah, the crowd was in shambles at the time. Yeah, those are some of the memorable parts. I was with two of my friends, Pragyesh and Rohit. We three used to hang out a lot, and yeah, we roamed. Actually, it was Bombay, so we explored a lot of places in Bombay. Marine Drive being my favorite place, and yeah, we went on around Bombay quite a while, and it was very memorable. Okay. So bro, now we will talk about your IOCL journey. What is the selection process look like for entry level roles at IOCL?
Yeah, till last year I also used to take from GATE examination, but this year they started having their own examination. They are now not recruiting from GATE. So there is a CBT exam which IOCL conducts from now on. IOCL is going to do. The last year recruitment has just done. December, some new joinees have joined. There will be a written exam based on the vacancies which are available. IOCL will release a notification on what are the branches they are recruiting. In that specifically, they'll ask for technical part and some mental ability, or English or some mathematical questions. Once CBT is done, IOCL will call you for interviews based on the cutoff scores and how many vacancies they have. They'll call you for the interviews, and while the interviews were happening, they do group discussion and group task. IOCL has this extra thing called group task, which they'll conduct apart from group discussion. So they'll take group discussion, group task, and personal interview. Three rounds are present, and after these 3 rounds, they'll have a score, and take a cumulative score of what was CBT score anta and GD, GT, and PI లో వచ్చిన score anta. They'll have that cumulative score, and based on cumulative score, they'll call you up. They'll select you. ఇప్పుడైతే అది జరుగుతుంది. మా టైంలో అయితే దే యూస్ టు హ్యావ్ గేట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సిబిటీ. సో బ్రో, లైక్ ఫైనల్లీ మీరు మీ యొక్క గేట్ ర్యాంక్ని బట్టి యూ హ్యావ్ అప్లైడ్ ఫర్ ద IOCL అండ్ యూ గాట్ షార్ట్ లిస్టెడ్ ఫర్ ది ఇంటర్వ్యూ. సో కెన్ యూ బ్రీఫ్లీ షేర్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్ రోల్ అట్ IOCL? Yeah, so while I was giving my interview, it was not very sure that, see, project engineer అనేది after joining you'll decide. Join అయ్యేటప్పుడు you're just joining as an A grade officer. And division choose చేసుకోవడం, all these things are not in your hand. IOCL will pick the division, IOCL will pick the location. You don't have freedom in all these things. You just have to go and sit for the interview. So అది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోలేం. యూ కాంట్ సెలెక్ట్ డివిజన్ ఏంటి. నా బ్యాచ్లో చాలా మంది దే ఆర్ ఇన్ మార్కెటింగ్ డివిజన్, సమ్ ఆర్ ఇన్ పైప్ లైన్ డివిజన్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ ర్యాండమ్ థింగ్. సో బేసిక్లీ ఇంటర్వ్యూ పిలిచినప్పుడు ఫస్ట్ నాదైతే జీడీ అయింది, గ్రూప్ డిస్కషన్, వేర్ వీఆర్ 10 people and we had to have a group discussion, GD, normal GD. And after that we went on to have GT, group task. So group task is a new thing because group task ఇంతకుముందు నేను కూర్చున్న ఏ ఇంటర్వ్యూలో no company has given me a group task till that time. So that was the first time I sat in a group task. So group task is like they'll give you a specific topic, and you have to discuss with your teammates, and you have to see, then you have to come to a common ground and give some 10 points on how to achieve this topic. How do you do it? They'll give you a task and you have to achieve it as a team. Whereas group discussion is where you debate with each other and you put on points. Debate or like a discussion. That is the main difference. Yeah, and one more thing, last thing is personal interview. Personal interview, all of them are sitting together, the HR guy and the technical people, and everyone are sitting together. And yeah, they'll ask some HR questions about what are your hobbies and what's your background, why do you want to come to IOCL, and all these questions. They asked me some 5 to 6 technical questions also based on corrosion and welding, because that is the main thing which is required in IOCL. IOCL, for a metallurgist to work in IOCL, you need to have a good background in corrosion and non-destructive testing techniques, and also welding. These are the main topics which you need. So these topics you need to have good grasp on, because those are the topics which they focus on once you are a metallurgist. So those are the topics they asked me, and once it is done, within I would say a month or so, the results came out. Yeah. Once the results came out, they'll call you for a training, and after the training, they'll give your posting location and your division. They'll decide there. ఓకే. సో బ్రో, మీ యొక్క ఇంటర్వ్యూలో లైక్ did the recruiters ask you about your master's project or any internships that you have done? Yeah, master's project they've asked. Masters, because నేను ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చే టైంకి I was parallelly doing masters in Bombay, and I did not complete my masters at the time. Last semesterలో ఉన్నా, at the time I had my interview. So అడిగారు, what are you doing in your masters? What are the projects you are working on? Nothing questions, అంటే just what are the topics and how do you feel at IIT Bombay? Just basic questions, nothing much. ప్రాజెక్ట్లో అంత డెప్త్కి ఏం వెళ్ళలేదు. All they wanted to check is my corrosion and welding and non-destructive technical knowledge. That's it. Most of the questions were based on the technical part, and they asked me about what are your hobbies and say some basic questions about IOCL.
They will also ask you questions about IOCL, like what is the Fortune 500 rank, what is the rank, and uh, why do you want to join IOCL as a basic thing, and what are our divisions, what do you know about our company. They want to know how much interested you are in IOCL, because unless you are interested in a company, they don't actually appreciate it. Actually, that's true. For you to join a certain organization, you need to be thorough of what are its functions, why does it work in a certain way, and what will be the work environment, what are you working on. All these things are basic things which you need to know. This is the major thing which they will test you upon. And అంతే టెక్నికల్గా అంత డీప్గా మెటలర్జీ క్వశ్చన్స్ అంటే అవి అడిగారు. ఎంటెక్ గురించి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అయితే ఏం అడగలేదు, జస్ట్ పైన. ఓకే ఓకే. సో బ్రో, మీరు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చేటప్పుడు మీరు ఎలోన్గా అయితే ఇవ్వరు కదా, లైక్ యూ హ్యావ్ లైక్ మల్టిపుల్ కాంపిటీటర్స్ ఉంటారు. సో వాళ్ళతో ఏంటంటే మీరు కంపీట్ చేయాలి. సో ఫైనల్లీ మీరు షైన్ అయిన తర్వాత దే విల్ పిక్ యూ ఫర్ ద సెలెక్షన్. సో అకార్డింగ్ టు యూ, లైక్ వాట్ మేడ్ యూ టు స్టాండ్ అవుట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ది అదర్ క్యాండిడేట్స్? సో మీకు ఏమనిపించింది, సో వాళ్ళకంటే నేను బెటర్గా పర్ఫామ్ చేశాను అని? అంటే బెటర్ అంటే నాలెడ్జ్. అక్కడ వన్ థింగ్ ఈజ్, అక్కడ ఇంటర్వ్యూకి వచ్చిన వాళ్ళందరిలో నాలెడ్జ్ వైజ్ ఐ థింక్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ సేమ్. ఆన్ ఏ గివెన్ డే ఎవ్రీ వన్ సేమ్ నాలెడ్జ్ ఉంటారు. వచ్చే వాళ్ళంతా అందరికీ నాలెడ్జ్ సేమ్ ఉంటుంది. సో ఐ డోంట్ థింక్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ వాట్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ చెకింగ్. వన్ థింగ్ విచ్ స్టాండ్స్ అవుట్ ఫర్ మీ ఈజ్ I believe my confidence and my communication skills. I usually put it out very well anywhere, right from my childhood. I don't know, I had that habit right from schooling itself, that I had more habit of talking on stages, speaking and giving speeches and all these things. So automatically I had better communication, and I'm very confident, and I don't shy away from a discussion or something. So probably I think that helped me a bit, is what I think. Because confidence is very important, because IOCL, honestly speaking, wants you to be managers. Ante once you are working in a company, you are not working on more technical things. It is more about managing stuff. So IOCL wants you to be authoritative and to have that management skill. It should believe that you can manage. Let's say in our project we have a lot of manpower in our site. There are contractors, consultancies. So you have to be able to have that ability to handle people and make them work. It's not for you to do everything. So I think they look for managers, and that is how their thinking is, that whether this guy can take a stand and talk about it, or easy authoritative enough. Authoritative as in not in rude way, and rude ga maatladakudadu, but there should be some confidence while you talk, and the clarity which you are talking in. I think that worked well for me అనుకుంటున్నాను. నాకైతే అదే అనిపించింది అనాలిసిస్లో. సో ఎవరైనా సరే ఒక పర్సన్ లైక్ హీ వాస్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ IOCL, సో లైక్ వాట్ అడ్వైస్ యూ విల్ గివ్ టు సమ్వన్ హూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ IOCL ఇంటర్వ్యూస్? One advice would be to work on your communication skills. That is my first advice. Obviously IOCL interview దాకా ఎవరైనా వచ్చారంటే you're all have knowledge. Obviously knowledge లో ఏమి, there is nothing short of knowledge. So know the basics very well. They are not going to ask you some high-fi question. Just basic questions అడుగుతారు. Basics you need to have clarity upon. అది ఉండాలి. You need to have confidence while talking. So yeah, and IOCL company, how does it work? Downstream, upstreams. అంటే ఆ వెబ్సైట్ you need to study very well. Any company, IOCL అనే కాదు, for any company you need to know what the company is working ఏంటి, అసలు ఏంటి ఆ కంపెనీలో బ్రాంచెస్ ఏంటి, డివిజన్స్ ఏంటి, బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ. బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా ఆన్. అంటే ఎక్కడ పని చేస్తున్నా ఐడియా లేకుండా యూ షుడ్ నాట్ గెట్ ఇన్ టు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి యూ కాంట్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్. సో యా, ఐ థింక్ దీస్ 3 things యూ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్. సో బ్రో, లైక్ ఫైనల్లీ మీరు మీ యొక్క ఇంటర్వ్యూని అయితే ఇచ్చేసారు, అండ్ ద రిజల్ట్స్ వర్ అవుట్, అండ్ యు ఆర్ సెలెక్టెడ్. సో బ్రో, మీరు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్లోనే యూ హ్యావ్ సెడ్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ యువర్ రోల్, లైక్ వాట్ యాక్చువల్లీ ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్ డు అని చెప్పేసి మీ యొక్క రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ గురించి మీరు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్లోనే చెప్పేశారు. సో లైక్ ఆఫ్టర్ జాయినింగ్ ఎట్ IOCL, లైక్ హౌ ఈజ్ యువర్ టిపికల్ డే లుక్ లైక్? Typical day, actually, mine is a general shift. I work at 48-hour general shift. So it's a 6-day week, and every day is a general shift. Office is from 8:30 to 5:30, the usual timings of an office. Madhyalo 1 hour lunch break you'll have. And 6-day week. It is a 6-day week. 8:30 to 5:30 is the actual time.
Sometimes if workload ఎక్కువ ఉంటే obviously you'll have to stay and work some extended hours like an hour or two. But mostly it is fine. It has good work-life balance, I would say. Not the best, but yeah, it is workable. Yeah, that's what I'd say. సో బ్రో అంటే మనకి ఐఓసిఎల్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత మనకి లెర్నింగ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి? Yeah, IOCL జాయిన్ అయిన తర్వాత one thing which is like it is a pro and a con is like IOCL can change your department anytime at anywhere. Chala people, lot of people have seen who are working in a mechanical maintenance department, they jump to project. And this jumping of things might be a trouble for some people. It will be fetching for some because epudaithe you want to learn a lot of things, it is very helpful that you are jumping from department to department so that you can learn a lot of new things. Like ippadaaka evaraithe who was in maintenance, mechanical maintenance, they know how the unit works and everything. Once they get into project, they'll know about what are the contracts, civil side of it, civil kuda nerchukochu. There are a lot of things you will learn while this jumping and juggling of projects. And also we'll have lot of trainings every monthly, bi-monthly we'll have lot of trainings conducting. Like for our metallurgy people, we had a training in Tiruchi, BHEL, for a week once on corrosion and welding. Yeah, I also sent us for a training at BHEL Tiruchi once. So yeah, for mechanical people, they went to Lucknow, Bangalore for approximately a month or so. Mechanical and electrical people were roaming around. So yeah, there are a lot of training. Chemical people especially, they went to Dehradun for 3 months for their training. So yeah, IOCL gives a lot of opportunities. There is no shortage of opportunities. It is just up to our mentality whether we like jumping and juggling or want to be settled in a certain department. Yeah, that is up to a person, individual. Yeah, it gives you opportunities. It's just that whether you want to take it or not. It is your call. So bro, let us assume a person joined at IOCL. Like how much salary one can expect at IOCL as an entry level engineer? As an entry level engineer, as the package says, approximate CTC దగ్గరగా 16 to 18 lakhs అనుకుంటా. ఇప్పుడు 18 lakhs, 16 lakhs ఉంటుంది. సో దానిలో కటింగ్స్ అవన్నీ పోతాయి. ఇప్పుడు కరెంట్గా నడుస్తున్నది 16 lakhs ఎంతో 16 to 18 lakhs దగ్గరలో ఉంటుంది అన్నమాట CTC జాయిన్ అయినప్పుడు. సో విత్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆబ్వియస్లీ గవర్నమెంట్ లాగా డిఏ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. యూ విల్ హ్యావ్ ఇంక్రిమెంట్స్, ఇంప్రూవ్మెంట్స్. యా, అట్లనే ఉంటుంది. Cuttings, normal cuttings will always have PF, tax and everything. So yeah, it's a decent salary, I would say. So Aditya bro, this is the final question for this podcast. So what is the best piece of advice you will give to someone who want to join in PSUs or want to pursue masters at IITs? Yeah, one thing I would say is the main piece of advice is fix your goal first. What you want to do, you need to have a clarity of thought. A clarity of thought you need to have, and you should not think what others are talking about, what others' opinions are. It is your personal thing and your personal life, and whatever you want to do is work for it ruthlessly. Don't go all out for it, and go achieve it. It's all for you to achieve. Don't get your mind distracted with others' thoughts, others' opinions. It is not important. It is what you want, and you need to have that clarity of thought. What is the one or two things which you want to achieve? It should not be more like a platter of starters to achieve whatever you want. It's not like that. So Aditya bro, thank you so much. You have given like your valuable time, and you have given like a plenty of information for me as well as my audience, and you have shared your complete journey to IOCL. Thank you so much once again. Thank you Joshua for calling me for this interview. It's been 3 years, and I'm really happy that my learnings are helpful to someone else. And yeah, thank you so much for giving me this opportunity. It's been great. Keep in touch. Thank you bro. Okay. సో చూసారు కదా గైస్, ఐ హోప్ మీకు ఈ పాడ్కాస్ట్ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఈ పాడ్కాస్ట్ మీకు నచ్చితే ఇప్పుడే ఈ పాడ్కాస్ట్కి ఒక లైక్ ఇవ్వండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి ఈ పాడ్కాస్ట్ని షేర్ చేయండి. అలాగే నేను ఇటువంటి పాడ్కాస్ట్ ఫ్యూచర్లో అప్లోడ్ చేస్తూనే ఉంటాను. సో నేను అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీరు మిస్ అవ్వకూడదంటే ఇప్పుడే మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్స్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ జాషువా కుమ్లాకర్ సైనింగ్ ఆఫ్.